We are the mountain people. We have salmon that has sustained us since the beginning. We have caribou, moose, deer, berries, roots, mushrooms, lichen. Вот эта земля для меня означает, это мое второе сердце, это мое второе я. Почему мое второе сердце и почему мое второе я? Потому что вот эти вот болота, реки, озера, это все для меня родное. Здесь мои предки жили. Я все часто вижу и хожу, где мои предки строились, где избушки ихние были. Вот эти ягельные пастбища, они очень важны для того, чтобы... Важны пастбища для того, чтобы содержать оленей. Хоть какое-то оставшееся там время, я не знаю, в будущем. Само название ханты, если перевести на русский язык, это человек. We have a vast territory with a very, very large land base filled with glacier waters. That matters a lot to us in our stories and our teachings about the water. There's thousands of rivers and creeks and streams, and it travels and touches every living thing all the way to the ocean. That life that it has sustained for tens of thousands of years, that's the connection, that's the relationship, that's our economy. All of that sustains us from these mountains here that we're defending so hard against resource extraction, extractive industries, including the Trans Mountain Pipeline expansion. And we're at the actual location. This is just feet away or meters away from the Trans Mountain Man-Cam permit location, where they want to house 1,000 construction workers for the Trans Mountain Pipeline. And we've been here for over a year, stopping the actual on-the-ground construction of the man camp in this location. One of the hardest things on our nation was removing our people and making it law to remove our people and set them onto Indian reserves. We saw all the types of symptoms of colonization and the removal of our children for the Indian residential schools was another thing. But removing our people from a mass territory where we were a hunter-gatherer society and to force us onto this, we had resistance. Our people started to fight back. My late grandfather, George Manuel, really was organizing around the housing conditions. That's how he started getting organized with the people, was over the housing. После того, как недропользователи приехали, они, во-первых, испортили нашу экологию, закапывая нефть, металлолом и так далее. Начали ущемлять наши права и интересы. Когда-то раньше я свободно двигался, но не могут ко мне друзья проехать, потому что контрольно-пропускные пункты недропользователей, они нас не дают свободно проезжать и ездить друг к другу. Лес какой-то стал больной, вот. Ягель какой-то весь такой исхудавшийся. Бедные олени бегают, некоторые, приезжаешь к оленеводам, вообще худые, потому что нечем им питаться. Но вот и действительно так. Вот в таких вот условиях сейчас вот мы и живем, пытаемся выжить. Есть какое-то основание, что вы меня сейчас задерживаете? Конечно. А какое основание? Подтвердить по паспорту, что вы... По паспорту, я по паспорту охраннику показал. Я охраннику показал. Ну я же домой еду. Ну а там такие же охранники сидят. Вот зачем? Можно ваш педик? Это у вас охранника даже нет документов.
Вот вы мне представьтесь. Давайте посмотрим, как ваша фамилия, отчество. Вы зачем снимаете? Так а нам сказали, что вот такие конфликты снимать, вот когда вот не пропускать. У вас есть основания, то, что вот я коренной житель, я с детьми еду, вот мне дети маленькие. мы же Да, вот дети маленькие, смотрите, сидят. И вы мне задерживаете на Мы же мы же Я проверяем просто не пи- по паспорту. Вот, я вам паспорт показал. Я Нет, человек. вы ничего не показываете. Ну это я вам. Я коллеге вашему показал. А почему вам я должен еще показать? There's a lot of risk that we bring to businesses and big businesses doing business on our land, using land, stealing land, taking land. Yeah, they're just going to keep on devouring, like the stories say, just devouring and devouring. It'll come and devour everything, and we are the ones that are going to stop it. Еще нефтяные, нефтегазодобывающие объекты, кустовые площадки, также коммуникации к ним, дороги и так далее. Ну, я помню столкновение такое, когда я работаю у недропользователей, где я работаю в том цеху, на факеле был разлив. То есть я там же участвовал, когда все это убирали, с воды доставали нефть. Но когда с воды нефть достали, ее в болото вылили. Подошел к начальнику цеха, вот так и так, я сказал, почему с воды достали, все хорошо убрали, а почему то, что с воды достали, ее вылили в болото. Никто меры не принимал. Я потом сообщил в СМИ ура.ру, представительство ура.ру приехали, статью сняли, опубликовали. They want to mine a sacrifice area the size of Texas, this area that our people, indigenous people, right now are being impacted. They're dying of cancers. We're hearing from our relatives that they're burying a family member every month there on their reservations. Some of these communities haven't even bathed their baby in fresh flowing water, where if they bathe in it, they're getting sores on their body, open lesions that they are thinking is normal until they leave and go to even places like the city of Vancouver that has better drinking water than them, isolated in one of the most supposed to be pristine areas of the world. Самое сложное, находясь здесь на стойбище, вот, когда у тебя, допустим, какая-то маленькая территория закреплена за тобой, и это твой ресурс не в недрах, а вот поверхностный ресурс как раз для жизни, для выживания. И вот когда вот, допустим, приходит какая-то компания и начинает говорить, что у нас здесь лицензионный участок, извините, там подвиньтесь, мы проедем, срубим вам бор, с этой стороны протянем нефтепровод, там будет стоять куст, а там будет дорога. И когда вот это кольцо сжимается, такое ощущение, как будто бы тебе наступает на горло. We've never benefited from the oil and gas industry in our territory. We've never gave consent to anyone doing business, not Canada, not any private business or corporation. We never ever did give consent. At certain parts of our history here, when we were invaded by Europe, it was illegal for us to gather and talk about our land. Like what we're doing here, gathering and talking about our land. It's actually very natural. They made it illegal for us to do it, so a lot of people still have that fear and that trauma that was caused by these really horrific laws. Я, насколько помню, всегда моему отцу говорили, вот, если ты сейчас не подпишешь, то мы с тобой расторгнем договор, то ты ни буран, ни бензин, ни моторы, ты ничего не будешь получать. Как бы он в свое время, как бы он боялся, испугался, ну и он, конечно, все начал объекты подписывать. Они как бы неграмотные были, поэтому они не могли с ними бороться. А с их неграмотностью недропользователи как раз и пользовались.
You know, this whole oil and gas industry and the resource extraction industry is a rape industry. It's a rape culture. Oil and gas, that's linked to a source, and that source, the ground zero where they're going in for that blood oil and that blood bitumen and the fracked gas is destroying indigenous communities, nations of people. The impact that it's touching every single community that they want to transport this bitumen through, and it's risking every single waterway along that pipeline corridor. Если найдут новый способ получения энергии, который не нарушает экологию, то, возможно, вот то, что осталось в нашей земле, которая недропользователями не тронута, то, возможно, восстановится все. Рыба вернется, дичь вернется, зверь вернется. Тогда, возможно, мы будем, как наши предки жили, и будем жить так же, вести спокойно традиционный образ жизни. You know, climate change and colonization go hand in hand. You know, the more they continue with the colonization of indigenous peoples in our lands, the more that this earth is going to be destroyed. It is the decolonization of our people and the liberation of our peoples and our lands that's going to save this planet. The indigenous people are the rightful title holders to the land. You must get their consent in order to build on their lands. What keeps me going is just knowing that in the future that we will have areas that our families can pick berries at, dig roots, go fishing, gather medicines, make jewelry out of the land and beautify ourselves with traditional marks, still tell our stories in paints and using your voice and using your skill and performance to still continue our sekvepemk stories where our laws are embedded. In this day and age, we're fighting pipelines, but we're talking about human rights. We're talking about indigenous rights. We're talking about women's rights and safety of our indigenous women and girls. You know, as long as we, be the last woman standing on this earth, we'll continue to fight, and our children will be with us. Living here with our children, waking up and cooking meals, sharing with the people, that is powerful. Just living on our land is the action. Just living on our land is the resistance against this pipeline. And it scares them. And we have every right to say no to development projects like pipelines, and they must respect it. And we're going to show the world this is how they treat us when we stand up for our rights. Я думаю, что мне двигаться вперед, бороться за экологию, мне дает сила, это, во-первых, мои дети. А есть люди, которые, они боятся, и это не делают. Но это очень плохо, что они боятся. Не надо никого бояться, надо бороться за экологию. Это наша земля. Мы, местные жители, просим общественников, волонтеров присоединиться к нам и бороться за экологию нашего Сургутского района, за земли ханты. And the more that we do, the more people that we get out there on the streets and out onto the land to stop this pipeline, that will enable us to win this one. A full 100% victory that this trans mountain pipeline will never be built.